without it, either a quote, unless, number two, if it is paying school fees, check. Kwa sababu hupeleki pahali itatoka na ingine ndio uweze kulipa loan, it is good to understand. If I am taking a loan to buy kitu yenye itaniletea biashara, nichukue 1,000 na within 1 month nitapata ile 1,000 na 100 ama 200 juu ya faida na ingine 1 ama 2 ya kurudisha kwa interest, then you can take. But many a times kwa chama zetu wa mama juu, we are very good at that. I have been in them, I know all of them. Tunapatiwa interest loan ya 1 month ya 10%. Tuliongea maneno ya 10% na chama, tukasema 10% ni ya Mungu. So the one thing that makes you kukwama kwa loans za 10% ni kwamba you are tithing to that chama unknowingly. You understand what I'm saying? Unknowingly 10%, I keep asking because it is very hidden. Bona si 9% ama 11. Bona 10. Why has 10 become very common? That unaambiwa uchukue 20,000 urudishe na 2,000. What I ask myself ni kwamba ni kazi gani utaenda ufanye na 20,000 ikupatie hiyo 20 na 2 ya kurudisha kwa chama na ikubakishie na kitu? Honestly, hakuna. But we dash kwa haraka, tunachukua. Let us think twice. Kama ile kitu ilikuwa inafanya uchukue hiyo loan, sio lazima ngojea. That was point number 4. Number 5, you diversify investments. Pale unapata kapesa, tafuta kaingine, ka project kengine. If you do chicken like me, na unaweza enda Gikomba ununue very nice bed sheets na uweze kuuzia 1 or 2, 3 people, you get something extra. Diversify. Pata kitu ingine extra. Kuna wale watu wameajiliwa but they can still do business, and I think they are in very good platforms because they are able to sell to their workmates. Do something extra to get an extra coin. Itakusaidia kukua successful. Number 6, set clear financial goals. Set financial goals. Wacha tujue tunafanya nini na pesa. Imeingia kwa account yako, imeingia kwa biashara yako, umetengeneza ka profit kako. What do you want to do with that profit? Kuna very essential things that you must do. The 5 that we are told in that meeting of couples. You set goals. Ujiambie, by this time, I want to have 100 chickens. By the end of the year, I want to have 500. But set kidogo kidogo, ndio ukae ukiangalia kama unasonga. But I know many times we don't even think about money. We are very careless with money. We don't think. Unachukua pesa and you don't know what to do. There are people like me, sorry to say, and I'll tell you what I do now that I know myself. Nikipata hapa ka 5,000, tuseme nimepata tu ka 5 na kako kwa simu. There are people like me, haitalala. You don't understand. Hailali kwa simu, umeifanyia maneno na huku umepangia. It is wrong. So what I personally do, because I preach savings, nitarusha pahali kwa kusave. And the safest place for me to save is in a sacco, not a bank. Bank siku hizi si iko hapa ama kwa ATM. Do you know I started leaving my ATM cards juzi kwa sababu ya kuibiwa mara 2. Lakini nimezoea so easily. Upatane na Jane na mnakunywa kachai na huna pesa hapa juu nilitumia yenye yote ilikuwa, niko na kakadi. Hata kama kwa hiyo banki ilikuwa just 1,000 bob, nitafanya hivyo, tutalipa. Mtasikia Jane, nitawauliza, do you take cards? Na sasa Jane na marafiki wengine, they will think, wow, this girl got, na pengine ni 1,000 bob. Juu kwa sababu sikuwa nimeipangia, nimeitumia tu ovyo. It is a bad sign. So let us plan for our money, however small or much. The other number 7 habit of self-successful people ni networking. Lazima tu network. Tukuje hapa tujue watu. Tuende kwa Pastor Lea tujue watu. Tuende kwa Pastor Jane tujue watu. Church ukikuja, every opportunity you get to network, kuongeza watu kwa contact phone book yako, wacha
uwe na network. Na every time you get an opportunity kuongea na watu, jitangaze. What do you do? What do you actually, hatujazoea kusema what we do, kwa sababu pengine we don't do anything. You know, kwa sababu pengine we don't do anything. Matters financial. Kama ni wale natetea wamama wadogo wako kwa nyumba na unalea, tusema nalea. We will support you. Sasa nitakupatia experience yangu. Unalea, na by the way, kama unalea, unaweza fanya kaskill kengine kanyumba. Let us tell the networks we get what we do. You never know, they could be looking for the services you give. So usinyamaze, ongea, unless you're not proud of it. But why should you not be proud of it? Kama ile biashara unafanyanga ni kitu genuine. So let us network na tujitangaze what we do. The other one is delay gratification. Delay tu, hata ukipata hiyo kachama na umekuwa ukitamani kale kasuti, wacha kangoje. Sio lazima kawe saa hizi. Wacha bado kangoje. Try to accumulate as much savings. Kuna ile nguvu inakuanga mtu akiwa na kapesa kengi kuliko Kenya alianza nako. If you have 100 bob, with time you will think differently from when mtu wako na 1000. Fikira sio the same. And especially kama niwe umeikusanya. Na yule yako na 1000 atafikiria differently na yule yako na 5000, and so on and so forth. So how do you get from 100? It is by trying as much as possible. Ile kidogo uko nayo uikusanye, ukipangia, ukiangalia ni kazi ingine unaweza fanya ndio izae. There is a very simple way of kuzalisha pesa inaitwa money market. I think at some point we'll get there, nitawaambia. A very simple way, very simple. Utatuma kwa hii simu na utaisahau. Na wale watu watakupatia statement every month. I don't want to get deeper to that before I finish to tell you the habits. Monitor your finances. Number 10, limit luxuries. Limit to luxuries. Luxuries ni vitu zenye unaweza tumia zikiwa yes, but you can do without them kabisa. Use the basics kwa sababu tunajaribu kujijenga. Seek multiple income streams. You can do something extra within your reach, yenye haita kufanya uache what you do normally. Get something extra to do as much as you can. Then learn to negotiate. Ukipata kiti unauziwa 12,000, try as much as possible to see whether you can save 1,000 bob by negotiating. Stay persistent. Persistent, uko na focus, unajua nalea kuku this year, the other year we didn't make profit. Hiyo mwaka ingine, I was telling Jane, why we don't have eggs? Mtanialau kutumia ile biashara najua. Because when the former president was in authority, they signed a contract with Museveni that yeye ataleta vitu za chicken Kenya, na huyu sisi tutapeleka maziwa pande ile. But you know that is a very selfish motive, because we know maziwa ni biashara yao. Kwa hivyo ni yeye alikuwa anajitafutia kupeleka. But now since the Ruto government came, na yeye pia out of selfishness, siogopi nikisema, ako kwa biashara ya kuku, amefunga ile contract sasa. Mnaelewa? But those people who are in the business ya kuku kama mimi, it is to our advantage. We enjoy. You see? So you keep persistent. Imagine kama ningeiwacha hiyo wakati ya Uhuru, singekuwa sasa nacheka. Kwa hivyo be persistent. Ile kazi unajua it is meant for you, don't stop doing it. Many farmers right now are saying bei ya chakula imepanda, chakula ya kuku, lakini ni bei gani haijapanda? So why don't stop? Don't listen to anything negative. Kama unajua hiyo ndio line yako, don't persist. Avoid lifestyle inflation. Lifestyle inflation hiyo imetumaliza wamama. Inflation ni kwamba nilikuwa naishi tu, nitumie kitu kama gani sasa?
I want to come to the level yetu sisi wote. And tuseme nilikuwa na earn 50,000 ama 30 ama 10, lakini nimeongezwa kamshahara ama kabiashara kangu, sasa kananipatia an extra. Sasa nihame kwenye nilikuwa na ka lifestyle kapande, you are losing it, my sister, you are losing it. Kwa hivyo ngojea, kama huna. Kaa tu kama huna, because wewe unajua within you why you are doing it. Don't prove to us that sikuwa nilikuanga napata hii pesa lakini mtajuaje nimeongezeka. Please avoid, it is for your own good. Just avoid that inflation ya lifestyle. Kwa sababu tena mambo ikiharibika inakuwa ngumu sana kuteremka. You know we don't do that. So please just avoid. Kaa tu ni kama hatujui, ni sawa tu hatutakufuata sana. Then number 15, seek mentors and advisors. Seek mentors and advisors. Tulisema hao watu wako juu mbele yetu, wako na biashara kubwa, all just call them rich. Tuko na tabia ya kuwaongelelea vibaya. It is wrong. Don't do that. You never know the connection you can get. Enda waulize, serve them. When you're serving, you will learn something. Nilisema hiyo kitu juzi. Unaingia kwa wale the rich, angalia ni wapi utaweza kuingililia tu hivi. I'll give an example of a friend of mine. She's a neighbor to Mama Ngina. Naishi huko ndio maana nawajua. Na aliolewa akiwa na watoto 6. Now, and then when she got married, she got another 6. She's old now. But nirudie, aliolewa akiwa na watoto 6 na akapata wengine 6. Yes. And she was very poor. Actually, anaitwa Joska. Mnasikianga ile Joska ya Kamulu Joska? Joska is Joseph Kariuki's husband. Walikuwa wanauza mashamba. Lakini they didn't make it. The husband akakufa na akakaa tu kama servant of Mama Ngina. Very much, their neighbors. Ni servant wake. Mama Ngina likes inviting fathers a lot. Alikuwa naenda pale kuwapikia uji. Angeambiwa kuna priests wanakuja this particular time. Mama Ngina knew yule mama atakuja hapa kunifanyia kazi ni scholar. She goes an extra mile and she did what she knew best, was gokioshoro, ile uji ya Wakikuyu, mokio. So she does mitungi kadhaa. So when it's time for mama to have guests, she's there and she will even come with porridge. Whether she'll be paid by mama or not, hiyo ndio skill yake ili anajua anaweza serve nayo. Over time, because mama knew that anafanyanga kazi ya kuuza shamba to ploti, akamuitia shamba moja yake iko pale Mweki anunue. Then this mama said, sina pesa mimi. Akamuuliza, huna pesa? Hapana, kuja ni kuonyeshe kwenye pesa zinatolewangwa. Mama took scholar to the bank. Na hajasoma huyu mama, by the way, sitaki kuambia hata akiolewa alitolewa club. You know God has massive, eh? Kwa hivyo hata kusoma hajasoma. Alikuja akamuonyesha, but she's very bright over here. Akamuonyesha, akaingia kwa bank, akapatiwa loan na mama akamuuzia shamba. Sasa akaweza kukata now bigger chunks of land. Right now she doesn't sell plots, she sells land. But look at the many years she served under mama. You see, serve, get mentors. Tusiwaongelele vibaya. So, hiyo ni kitu muhimu. I didn't know I would use that mama for that, I'll tell her. Then stay updated on the market trends. Ni vizuri kujuanga. Tusobange tu magazeti na sana sana ile pages ya business. I know we don't do that. Let us try to do that so that we get updated on the markets. Ni nini inauzwa wapi, inauzwa na nani, inauzwa kwa nini, ninaweza kufanya hiyo biashara ama siwezi. Itaweza kukufanya hata kama uko na biashara thriving. Maybe, I remember there is one time they sold Kibaki Time. Kibaki Time. Walianza kuuzia watu shares. Na hatukuwa tunajua ni nini. Lakini ikasikika kila mtu anajua shares zinauzwa. Na tukaanza kununua tu shares. I remember Kenya Power was selling one share
shilingi 12. Tukakaa, umesahau, juu si kitu unaweza kwa duka ati kununua na kurudi, itakutake process. Kwa hivyo ni kama umeficha pesa yako na ukasahau. Then after some time, nikasikia imefika 200 share moja. So you can imagine, mtu alikuwa amenunua na amesikia zimekuwa. I remember the first house we did in 2003, tuliuza hizo shares. Over and above ile kazi mnafanya ama mmeajiliwa ama not. So it is good to stay updated on the market trends. Number 17, you limit emotional financial decision. Emotions. Don't attach emotions zako. Kuna watu wana get excited. Kuna watu wanaonanga pesa kama mimi wanatetemeka hivi. By the way, I have a very big weakness. Unatetemeka, umeona ka 10,000 unatetemeka. Na ndio wanaenda very fast kufanya kitu haikuwa ifanywe. Just try to be. And that is why you need to have a network of people who know how do you behave when you have money and how do you behave when you don't have money. Yeah? So avoid those emotions. Invest in yourself kama hii training. Na kusoma. Na keep healthy. Kwa sababu if you're not healthy, you can't work. So invest also in yourself. Then take calculated risks. Saa zingine tuna risk. Umaweka tukuku 100, then next time you say, ile profit yote ulitengeneza, hutakula hata dururu. Utaweka zikiwa sasa 50 on top. That's a risk, but it is good to take those risks. But calculated. Usiende sana overboard. Kwa sababu wakati ya kuchomeka nayo pia inakuanga. Then learn to give back. Learn to give back. Nilisikia mko kama sponge, mtamwagiliwa maji, mumwagiliwe, na hatutajua mulifura kama hamjaambiwa, mumefura kama mmemwagiliwa maji, but mukifinywa, that is when we know it is not a wet one, it has something. Give back. Ukifinywa, mwambie huyu msichana mwenye hakuwa anajua. Fundisha wasichana wako, wengine, if somebody is in need, if you know, uko na knowledge ya kitu anaweza fanya, just give back. Usikae nayo yote, kwa sababu hatukupatiwa tukae nayo yote. Those are some of the habits that successful people have. Before I left last time, people asked what businesses they can do. I know hiyo inangojewa. Na unajua ile kitu inafanya nishtuke. Ni kwamba, even though the Bible says you can do all things through Christ who strengthens you, you can't do everything. Inategemea wewe ni nani. Kuna kitu inaitwa self-awareness. Let me ask you a simple one. Tunajijua? Do we know ourselves? You will realize 95% of us hatujijui. Hatujijui? Mimi nilijijua the other day. Or rather I will say, kuna kitu nilijua yangu this week when I posted something on Facebook. A long story. Na watu walikuwa wananiuliza bona na mwenye tulikuwa na yeye aliniuliza bona unaandika hii mrefu hivi watu hatasoma. Nikamwambia lazima niseme. Kuna mtu pahali aliniona Java House, Java. Na ni wa kwetu Ushago, akashtuka, akashindwa huyu anafanya nini Java. What I think she meant ni kwamba it's not meant for wale watu wa chini. Hajui Mungu anatembeleanga kila mmoja wetu. Hakuna vile hapa naweza patana na wewe. Kesho nikupate pale village market na ile gari kubwa nishangae. Bona nishangae. Kwani who gives? So bona alishangaa. So I went to TRM. Do you know that? Do you know I went to TRM? Najua ungenihanda juu. I was coming from the salon. Na kuna kitu nilikuwa nataka kuangalia. Habit yangu ni kwamba because I like good life. Na ile good life, I capture my good life with a cup of coffee. All my friends know I love coffee. Na hiyo tu ndio ile luxury nasema wacha tu nikunywe kahawa. Nisikie tu vizuri niende home. So utaniona Java lakini nitanunua tu 200 na si every month. Pengine hata kama nimeweka full year. Lakini utaniona Java nikikunywa kahawa peke yake na sitaona aibu, hakuna kitu kingine nataka. So mwenye kuniuliza aliniuliza kwani kila mtu anakuja huku? Na hiyo kitu niliweka kwa roho. Lakini nikaifungia. But having gone to a psychology class, nikajua usifungie maneno.
iongee ikutoke. Mimi nilifungia. Alafu sikuwa nitajua kama nitamconfront ama nitasheneneka niseme aliniuliza, but I thank God for the platform of FB. TRM kupitia that day sikuenda Java, nilikumbuka ile story. Sasa nikatoka, nikaenda where I stay, kuna kakibanda. Nikakaa hapo, pia hao si wako na coffee. Si coffee ni kale kasachet ka 10 bob. Na hata kamekuwa 10 bob kitambo kalikuwa 5. Na maziwa, na maji. Hapo nikasema ndio nitakunywa coffee na sasa nitaandika hiyo story. So I wrote a story and many people loved the story. Wakaniambia, you're good at writing, you're good at storytelling. I didn't know. Ndio maana nimewauliza, mnajijua? Do you know yourselves? Me, I didn't know that bit of me. So I can tell you for free. Hata wewe pengine hujijui. So maybe pastor can organize another speaker about self-awareness and knowing ourselves. Ndio tujue, sio kila mtu ataweka kuku, sio kila mtu ataweka shule, sio kila mtu ataenda kufundisha ama atakuwa nurse ama atakuwa. That is how, because naweza kuwa na a very thriving business na nikuje na niwafundishe na nikuchukue kwa mkono every step na bado isiwe. Kwa sababu, I think you're not cut for everything. And with that, I will skip and go to something called temperaments. Temperaments, sasa nitaisema aje kwa Kiswahili. Niseme ni vile tuna behave. It is the way we behave. The way we feel, the way we think. Hiyo ndio inafanya tuonekane watu tofauti sana. It's okay to be very different from wenzako. Hiyo itatusaidia kujua kutojidharau. Ama tusifikirie we can do anything. Temperaments ni 4. Very fast, because I didn't come here to talk about temperaments. Nataka tu mjue, sio kila kitu inafanywa na mwenzako unaweza fanya. Kwa sababu kuna mtu alinipeleka China kununua nini? I don't even know. Lakini niliona they are doing fine. They are opening big, I think big by the way. I think very big. Kamukunji nishatembea, nimeona maduka, nimeona vile wanauza, nimeongea, nimetafuta, nimesave. Ile tu savings twangu tote nilikuwa, because I started saving a long time ago when I was a girl, when I was being paid 3,000 bob. I'll tell you that very quickly. So I took my savings and I took a loan and I took support from my spouse na nikamwambia mwenzangu nipeleke sasa China. Tukaenda. Tukanunua. Mimi niliingia kwa ile duka moja tu ya towels. Wacha nikuelezee pole pole. So that when somebody tells you nionyeshe kazi, think twice whether that is what you want to do. I had a lot of money. I had a lot. Nilikuwa nimechukua, because fikira zangu zinaniambia, what they used to tell us when they started going to China, kitambo walikuwa wanaenda Dubai. Sasa walianza China, walikuwa wananiambia, China ukienda na 100,000, utakuja utengeneze another 100. Ukiwa na 500, you will make double. So mimi nilitafuta pesa yangu na nikabeba a lot of money. Lakini alikuwa naenda a different state. Amalize kazi ya kununua vitu zake na sasa anipeleke kwingineko. Na from one state to the other, tulikuwa tutumie ndege. I even offered to pay for her 30,000 Kenya shillings to go to the other. So, tukaenda kwake, tukanunua pole pole, akamaliza, zikaenda warehouse na tukajua sasa zake, tunazingojea the other side. Sasa tuchukue ndege, tuende where I wanted to buy, I think towels. Towels is the main thing that I wanted. Why? I can't tell. I want you to see the mistake. I can't tell why I want to sell towels. I think ile kitu ilikuwa inanifurahisha sana ni kwamba ile kitu nitaleta itani make double what I went with. It's a lie. It is not regardless. It depends. Tukavuka. Tulipofika hivi around lunchtime, wale watu nilinote hawananga hotels at lunchtime, they don't waste time eating lunch. If they're eating lunch, they're eating in their small shops. Watakuwa wamebeba chakula hapo.
So tulienda kwa room, tukaweka vitu zetu, tukaenda kwa duka, kuzunguka duka zao ni kubwa, pengine kuna wale hapa wametembea, itatoka hapa iende Banana Hills, iteremke hivyo almost karibu Ruaka, na iko na a lot of floors. But since alijua mi nataka towels, we went to the towels. My dear sisters, I think I used 3/4 of my money. That same afternoon, I placed my order and I bought. Sasa usiku imeingia, tumeenda kwa room. The following day, hata ni kama sijui nafanya nini na hizo vitu zingine. I also bought cups. When you visit Jane's house, you see some very beautiful cups that I sold to her. They sold well. I wish I knew they would sell well. Even if they were expensive, I would have bought them. What I'm saying ni kwamba sikufanya due diligence, siku-research, sikuangalia, nilikuwa na hiyo haraka ya kwenda. All thinking because I have money I can do anything. No. Tukanunua towels na vikombe, pesa yangu yote ikaisha. Ilibidi zile siku zimekuwa extra. Kwa sababu nimemaliza pesa, sasa tunafanya nini hapo? Sasa change ticket na bado itatucost kuchange ticket kutoka ile date tulikuwa tukuje ikaribie. Tukakuja home. Fast forward, duka nikafungua, nikaleta vile vitu zangu. One mama came here and said, nimeangalia, there are people, they are very bold. Atakwambia ulikosea whether you like it or not. Alikuja kwa duka yangu akaniambia, mulikuwa kwa market ya China. Unajua kwa nini ananiuliza hivyo? Zile vitu ziko huko. Aliniuliza, mulikuwa market ya China na hii tu ndio ulikuja nayo? Ananiuliza, why didn't you take your time hata huko? She told me, day 1, enda soko zunguka. Day 2, zunguka. Day 3, zunguka. Ukichukua notes, jioni enda ukae chini. Sasa jiambie, kulingana na kwenye duka yako iko, sasa ni nini nafaa kwenda? The 4th day, go and buy. You can imagine huyu tulikuwa na yeye, hakusema hiyo vitu. Na hakuwa mgeni na China, ndio maana tulikuwa, hakuniambia. I want you to see the risk. Vitu ziko kwa duka na huwezi uza. Na ni pesa yako yote na ni ya loan. Anyway, I stopped that business. I still pay that loan. Yes, it's a big mistake that I cannot forget na siwezi kukosa kuambia. So, kuna zingine nilipeana. Yeah, I did a lot of ama kuuza na wholesale ama kupeana ama ilibidi. Let me finish that story. That was in June. When the small things I came with, there are some tiny things I came with na zilienda haraka sana. I realized zinaweza enda. October, over and above ile loan, nilitafuta pesa ingine nikaingia kwa ndege to come back home. Fortunately, ilikuwa ni mizigo naenda kusafirisha ndio nikuje. Nikarudi. Mguu yangu ikakaa imefura tu vile, nikaenda kwa hospitali. The first doctor kuniona tu hivi akaniuliza, are you pregnant? No, aliniuliza, when is the last time you had your menses? Nikamwambia, ni mimi ninakuambia, niliguzwa mguu na trolley, sasa ameenda sana, sasa I am old, I am 40, na sasa hata nilikuwa nimejiambia that time, nimemaliza kulea, sasa naweza enda kufanya biashara. She said, fine, but please do a pregnant test. And I passed the test. So I was pregnant. I felt devastated. We talked with Jane. We prayed. Immediately I closed that shop. And God told me, Margaret, I have realized you are going to get lost. Sasa ile kitu ilikuwa ni kutulize kwa nyumba, ufikirie vizuri, juu sikuwa nimeenda training kama hii, ni kukuweka kwa nyumba, upate mtoto for that time, ufikirie right. All this time, I have my chicken somewhere. Ni hiyo si ndio inaitwa kiherehere? So, look, you relate with what I'm saying. You have your line, lakini hujijui. Ndio maana unaenda kutangatanga. Naye Mungu mwenye huruma, there is a way atakutoa kwa ile. So, God gave me a very handsome boy. Na biashara nikafunga, nikaenda hasara. Na till today, that was in 2015, I still pay
but I am not complaining. I still pay. Why I am able to say I'm still paying? Because it was not a bank loan. Kumbuka tulisema hapo. It was a sacco, it was my savings, so I'm able to, ni pole pole, hata utawaambia, savings sasa zikitoshana na loan, toshanisha. That's what I'm saying. So it is not everything you can do. Ningeenda papu kwa ile duka, kuna ile lugha inatumiwa na watu wa matatu, kuna ile lugha inatumiwa na watu wa biashara tofauti, kuna brokers wa shamba na mwalimu, lugha zao ni tofauti. Why I'm saying all this ni kwa sababu mjue different temperaments. Ndio maana huwezi fanya kazi ya matatu, but you can open a school or a daycare. So you have 4 temperaments. Very quickly, kuna sanguine na kuna cholerics, au ni extroverts, very hyper people, very hyper. Kuna wengine wanaitwa melancholic na phlegmatic. Those ones are introverted. They keep to themselves. They are not very vibrant. And many a times, even our own children, have you met parents who are telling a child to be like Kimani? It is wrong, because they are all different. Hata wako wa nyumba hawatoshani. So a sanguine can do this, has these characteristics. Sanguine and cholerics have these characters. Sanguine ni mtu very creative, mtu very sociable, mtu very charismatic, very sarcastic. Wanatumianga lugha ingine hapo. Unashindwa ama huyu ni mtu ameokoka ama hajaokoka. Si kupenda kwake, lakini akijijua pengine anaweza, but they are very sarcastic. Anaweza kukuambia anything kwa biashara ushindwe. Huyu hakuwa anataka customers. Many people have left in someone's shop kwa sababu ameongea kitu unashindwa, kwani si kuuza anauza, and you leave. When you know that there are such people, utangojea tu na hata weka hiyo kwa mind. And they are very sensitive, very impulsive, very flexible, very easygoing, and they are forgetful. Watasahau walikushinura ama walikuambia kitu mbaya. And also very talkative. Lakini hawa wengine phlegmatic na melancholics, they are very quiet. They are kind, they are rational, they are calm, very affectionate, na observant, very patient, very steady, and also very productive. Ile kazi inaweza fanywa na watu wa extroverted ni kazi kama sales, watu wa sales. I keep telling my husband, sales ni kama haisomewangwi. Umeshawahi patana na mtu anaweza kukuzia hata ndege na hakuingia class. Sales ni kama if you are lucky to go to, but if you are born a salesperson, hakuna hata hewa atakuzia. So they do sales, they do public relations, customer service, they can do marketing, travel, sports, and entertainment. Now I can ask the same question I asked. Do we know ourselves? Ndio tujue tutaingia kwa biashara gani. Hao wengine biashara zenye wanaweza fanya ni kazi ya research ama art. Patanga watoto wamejifungia kwa nyumba anashinda akichora. Na they do science, accounting, administration, and a social work. So a recap, you say that temperaments are permanent psychological nature that determines how you think, how you behave, how you interact, and how you work. So don't expect one to behave like you, because we are all different. Kwa hivyo kujijua ni vizuri. That's why I said Pastor Catherine will look for somebody to teach our self-awareness, kujijua. Najua sana sana inasomeshangwa watoto wa high school. Hata sisi hatujijui kabisa, so it's good to. So out of that, now I can say to the businesses, the very practical ones that I can scribble down from where I'm seated, what we can do and still give you something. You can do it small time,
it grows, or you can do it big time. There are people who are high risk people like Jane's husband. He's my friend, that's why I'm using him. I know and I have done peanut butter in the house. I have done peanut butter. Ni kitu nimefanya ndio maana nimesema. Sasa, these are businesses we can start easily. We can do peanut. Najua kuna watu wanatumia tu peanut. You can do also bread spread. Bread spread ni kama margarine. Jane, kuna wakati ulikuwa unaitengeneza. Na sijui kwa nini tuliwacha kutengeneza. Kwa sababu ulikuwa unapika cakes. So when you stop doing cakes, kwa nini hukuendelea utuuzie margarine? Now you see, Jane used to, na akanielezea, and I don't know kama alishika, kuna kitu nilishika, kwa sababu niliitumia, and you couldn't tell the difference ya Blue Band na hiyo spread. So it's something we can do. The good thing about this, even when I highlight, we have YouTube, you can get to know if you're interested. So I don't have to go to details, utajua tu. Na vitu zenye wanatumia ni vitu they are easily accessible in the market. You can do roasting peanuts also. Peanuts, njugu, zinatumikanga sana surprisingly, a lot. People take a lot of njugu, maybe one of them. Especially when people are fasting, I think they're encouraged to take to peanuts, sasa na maji, ndio ukae. Making washing detergents is very common. It is very common. Na mimi for a long time niliona mama akitengeneza, sikuelewa haswa until economy ikaanza kupinch. I no longer use powder. Kwa sababu nilikuwa nainunua ikiwa 100 and something, right now is almost 400, 1 kg. I don't do. It's not affordable. By the way, it is not affordable. Lakini, natumia washing detergent, na tunaambiwangwa ni ya 20 liters. If you're good at it, na ukae ukitumia, I can make 30 to 35 liters. Whether home use or selling is still something. It will save you money or it can even make you money. That's another business. Na tusidharau, I think that is where we go wrong. When we dharau something, tuichukuliangi kwa, because tunataka kufanya kitu yenye inafanyangwa na mtu mwingine, ndio maana tunajipata, tunawacha ile yetu. Let us pray and ask God, what is my line? So it's also a very recruitive business. You can do laundry and general homekeeping. There are times mimi saa ile sina msichana, nitatafuta mama akuje, anioshe, apike, aoshe nyumba, apanguze, atengeneze, afanye. Hata kama sitaifanya kila siku, we pay her. Ni kazi inaweza fanywa. Why I mentioned it here, because here hatuichukulii kwa uzito. I have a cousin's daughter who studied in Canada, and when she came back home, walifundishwa wasitafute kazi, watengeneze kazi. So that is the kind of business alianza. Alikuwa anataka akuje kwako. Kitambo, there is a show that used to be called An Extreme Makeover. Okay, habomoi nyumba ajenge tena, lakini atakuja kwako na atakufanyia what you need to do. Maybe there are people who are too busy to do that. Ni kazi unaweza fanya. Ni kazi, na sio lazima wewe peke yako. Ukianda uangalie na ujue kukost na kulipisha, utaenda na wengine 2, 3. Umecreate job na bado umetengeneza pesa. You can do that. You can also make chapatis. There is a girl on Facebook, I know she's called Miriam Alans or Mainge. That girl has been doing chapatis. Na nilisoma story yake, hata amekuwa sasa akiitwa kwa radio na TV. I don't know, maybe you could have found her. She's somewhere in Juja. I have not visited her. She's very near me. People are spreading and showing love through her. Nimeona wamama kutoka US wanasema, niko na kijana yangu, mpatie surprise ya chapati, samosa, kuku, nini. Then she packs very nicely, then she delivers. Hiyo ni biashara. Ilinishtua, mimi sikuwa naijua. Let us do those things that we can do in the house. Ndio tuache kujiuliza capital tutatoa wapi. She has become so good, people are she's even exporting them. But where US, I don't know, either they don't have time or they cannot get
the kind of kienyeji chicken we have. I think she's doing chapati mostly for export. Imagine that. That is the level tumeenda na technology na kuwa innovative. That is also something we can also do here. There are times sasa tutakuwa na wageni na mimi sina mtu wa kunipikia chapati na siwezi kuafford kumuita anipikie chakula yote. Nitamwambia tu unga 3 at this price niletee. It happens a lot even here. So it's something we can do. Also baking and general pastry. Baking kuna watu wanasema, kila mtu siku hizi ana bake, but kuna kitu nimerealize. Hata watu wa bake wote, keki ya biashara ya keki, there is no one time birthday mimi nitakosa keki. Hata kama sitaenda anywhere, nitatengeneza tu keki na sijui kutengeneza, I will order for a cake. Kwetu sisi in my family we are 7. So if everybody is getting if everybody is getting a cake at my house, we have 7 cakes in a year. If I knew Pastor Catherine's, one of her girls or the ladies in one of the jewels does very good, why will I not order from you? Amen. You see, why she says that? Because kuna watu watasema imekuwa na kila mtu. But no, if that is your line, just take it and be persistent. So pastry and general pastry and baking. Then we have smokies. Tule tunaonanga kwa barabara twingi sana. You will be surprised if I tell you that wale watu mnaona wakiuzia hapo sio wenyewe haswa. Mwenyewe ni mtu kama Jane, amenunua gari 5. Moja ameweka hapa, moja ameweka wapi, moja ameweka wapi. Then every day anakusanya wale watu wake. Anakuambia kwa every smoky you sell, this is your money. So that young person atakuwa na bidii kuuza, kwa sababu the more they sell, the more they get. If you are not that kind of level, then we can just start with your own. Don't shy off. Love your job. Well, and also eggs. They sell a lot. People eat a lot of eggs. And also yogurt making. Nani anajua kutengeneza yogurt? Hapa. Yogurt. Good. You can sell to us. Watu wanapenda yogurt na wanunuanga bei kali. It's very affordable. It's very easy to make. It is something you can do as a business. You can also crochet like me. I crochet blankets, but as a hobby. I saw my daughter doing a bag, and she said she's already got somebody to buy. That, of course, that is from CBC. Then you can rear chicken like Margaret, and you can also babysit. Wale wa shosho kama mimi, okay, sorry. I call myself shosho very many times because I am. But you can also, unaweza patana na watu wako kazi na hawezi kuwa na, they either can't trust a house girl, but they can trust you. You can take care of children. And you can do it in such a, yes, let's say Pastor Catherine hapa hata tutamuona kando tuseme wamama 5 tumefikiria tunaweza fanya hii kazi. Tutengenezee ka place hapa tu. Watoto wae wanakuja. Tunakaa na wao, tunawalisha, tunawaangalia, or wherever else. And that one can even grow. With a business mind, you can open a school, kindergarten or something. Those are the few that I was able to highlight. And I think 1 hour has gone since I started talking. My voice can tell. We take a break? And not even midway, but I think we can take a break. So that, tuseme kama sasa utaweza kuidentify karakta yako, na ile biashara unaweza pick. Before I sit, I will answer the questions that I was sent. Then we can just close it. Utaenda kufikiria ni biashara gani out of the many. I know there are so many others. I said the ones that were within my thoughts. Na wale watu sasa pengine nafikiria what we can do with you, or what I personally can do with the least, ile kidogo tu naweza kuwa nayo, then we grow. I had been asked about chicken rearing.
in any kind of business, big or small, how would you advise on drawing or balancing on budgets and holding on them despite the ups and downs of expenditure versus the hard economic times? Balancing, budgeting. Do we do budgeting? We don't. We do, we don't. Whoever does, keep it up. Those who don't do, please plan to be budgeting. But I know you can adjust. If times are hard, let us learn how to adjust. Kama ulikuwa unakula nyama mara 3, kula mara 2. Or maybe once, like me, I only eat meat in my house once, on Thursday only, because I do mokimo, and I don't know what else you can eat mokimo with. That's the only day I do meat. But I do a lot of chicken because I am a chicken farm. Sasa hiyo ndio bahati yangu. But even then, I don't do twice. I can't do chicken twice. I'll do once, I'll do meat once, and not a kg, maybe half. So let us adjust. Kuna wale watu, kitambo nilikuwa najiuliza, unapikanga aje sukuma without meat? Now I know you can. So we try to adjust with the hard times, then you prioritize. Ukipata ile pesa, ni nini unaweza fanya na ingine ingoje next month? I was telling Jane today when I called my friend in the market to buy for me grocery, and I asked, how much is a bucket of viazi? And he said 1,100. 1,100 waru only. I told Jane, what I'll do, this Saturday I'll buy only waru. Then the other Saturday I do the other shopping. You know, because hakuwezi 1,100 viazi and then you do the normal one you do. You won't survive the week. So that's how we put priority. Because I believe in buying bulks. I won't do kasuku one every day. Gohara. Run out of money. So you prioritize, then you diversify. If you're in chicken business, and I said you can go to Gikomba and buy some clothes or something that can make you get an extra coin, and another one, if you're gifted, do it. Do something extra to kukuongeza ile mapato yako. Then you can maybe use, or you can ride on your savings. We go back to where I kept saying, savings are very important. There are times that you have zero income, and because if you had something, you'll be able to ukona somewhere you'll fall off. Utaanguka chini kabisa kama ukona ka saving. But if you don't have savings, you'll find it very hard, especially at these hard times. That was the first question. Then highlighting on the broiler chicken, I'll do it as a topic on its own very fast. But broiler for me, yes, because it takes only 35 days for that chicken to be in your coop, alafu unauza. Our wengine wa layers inakaa kwa kiaga for 5 months before it starts laying. Then you wait for another like 5 months for ndio akurudishie ile pesa ulitumia kumulea. Kwa hivyo utaanza kutengeneza pesa yako towards mwaka ukiisha. But kama umekuwa na very good planning, what we normally used to do, I have done it, unaweka wakianza kutaga hawa, uweke wengine, wakianza kutaga, uweke wengine. Sasa hawa watalea hawa, na hawa watalea hawa, na ile wakati ya hawa kuuza, utaweza kuweka tushuitu. So when you have a rotation, layers is okay. But hawa wa broilers, kwa sababu nitamwambia Pastor Jane, give me this kind of amount of money, kama ile nilikuwa nayo itanipeleka 2 to 3 weeks, nimwambie nimekwama hapa, either sako, ama a friend, ama savings, utatoa, uweke another 2 weeks, then zirudi. Utaweza kumrudishia, na siku ingine utaendelea with the rotation. So it depends na strength yako. Kienyeji, it takes time. My own opinion, it takes time kienyeji kutoka kakiwa kashui, unless you're not doing it for commercial purposes. Commercial ni sasa ile tunataka haraka.
Another advantage of the layers ni kwamba now ukianza kuuza mayai, you get your profit every day. Every day. Every day for a whole year. So, zote ziko na advantages na disadvantages. Kwa sababu broilers nazo mkipata mmeweka wengi, especially teachers. I know we have teachers here. They are teachers who diversify. Wakifunga shule, wanamwaga kuku kwa kiaga. Kwa hivyo kama mlikuwa mko watu 10 kwa area yenu na walimu 5 wamekuja, mtapata flood hiyo wakati. So again, that is another disadvantage. But with persistent, tunajipatanga tu tunatengeneza. Pengine ile wakati hatukuwa na kuku wengi, you make maybe 80 shillings. Lakini wakikuwa wengi, sasa umetengeneza ka 30. But if you know how to plan yourselves and you understand business, itakusaidia. Last one. How sustainable is it to succeed in a business which you are still feeding from? I.e., you want the business to grow, but still depending on it for daily livelihood. Give your business time. Just give your business time. Hatuwezi weka kazi leo na kesho niende nunue unga nayo, because there are stages of business. Kuna seed stage, ile ya a thought, an idea. Hiyo ndio stage ya kwanza. Hiyo ingine ni startup stage. Sasa umeshafanya research, umejua hautaenda China, umejua ni kuku utaweka, umejua utanunua trolley ya smoky, umepata mayai. Sasa umefanya ka research. Startup, nimenunua sasa what I need. A tray of eggs, and I have identified nitaenda kwa soko. Na by the way, kwa biashara yoyote ile, enda pale we are highly populated. Pale kwa stage ya matatu or something. Hiyo sasa ndiyo startup stage. So, huwezi kuniambia ati kwa hiyo stage bado unataka kwenda kununua unga na hiyo pesa. So, it might not get beyond there. Then you have the growth stage. Sasa imeanza kugrow. You are making 1,000 bob. Sasa umeanza kutengeneza 2,000, 3,000, 3,000. At times, nothing. But again before, kwa sababu unajua kusave, so you have your money somewhere. So, na umeielewa, unajua kama inafanya ama haifanyi. Maybe at that growth now you can rely on that business. So this question now takes us here. It depends on what stage biashara yako iko, ndio uanze kurely nayo. Then we have an established stage. That one hata you can delegate. And then muuze hizo kuku sasa, because unajua ina costingi how much, and so how much you expect. But before you would not have done that. Then we have an expansion stage. Ulikuwa na trolleys tuwili, banana, sasa uko na kaingine Ruaka, na uko na kengine somewhere else. Ume-expand, na hata umeanza ku-create pengine hata employment, because huwezi kuwa kwa all those stages. Umepata mtu mwingine wa kufanyia ile. Then we have decline stage. Decline, biashara hukufa, by the way. Ask uchumi, ask Nakumat. Biashara hukufa. So there is that stage. It is good to mention, hata kama sisi tungetaka sana, we train a lot so that we know how to avoid them. Mostly when such big companies fall, either they walikuwa wanaepuka tax, alafu KRA inawapata, ama familia. Familia in a some funny way, apart from the Asians, as especially Kikuyu, we have a big problem. So biashara kuna vile itaenda ifike pahali, na kama ni ya family, what sasa wameanza kugawana. So it closes. Biashara ufunga, and ikianguka, si ni kufunga tu. Hiyo ni kufunga. That one I hope has answered my question, whether you can rely on that business kukula kila siku ama daily mapato. So you should identify it is at what stage you want to depend on that business. However, some very practical ways of saving, give it time to grow and do a proper bookkeeping. Wacha tujue, niliuza 1,000, and I will use my small, very young girlfriend of mine called Jane. I don't know whether I mentioned her last time. She sells phone accessories and some other things. Kama alinunua hii cover 100 bob,
auze kwa duka yake, auze 150, ataweka 100 kwa hii cash box na ile 50 bob ataweka kwa a different cash box. Is a very unique way of doing it. Na huyo mtoto hakusoma. Sasa kwa hii 50 bob atatoa mshahara yake for the day na rent yake na kuna kitu ingine anaongezanga. Kwa hivyo hata sema ali make profit ya 50 na rent, mshahara yake na I think stima. So out of the 50, kwa hivyo hii cash box hajaguza. On Monday she will remove all this money na iko na list tule tu vitu waliuza. Ataenda Nairobi a replace the exact. It's a very, very unique way of doing it. She's doing very well. So those are things you can do for bookkeeping, ndio ujue biashara yako inakuruhusu kufanya zile vitu unataka kufanya. Then I had written that I will use that girl's example. For now, I think we can take a break and then we continue mostly on saving so that we know where we can get money to do those businesses. Thank you very, very much. Makofi mazuri zaidi. Nimekaa chini nikajiuliza, tulijidanganya kimasaa lakini hatujadanganya. So far so good. Ama mnaonaje? So far? Mungu atusaidie. Hata ile swali nilikuwa na kupromise mwalimu. Naona kama umenijibu. Umenijibu hapo sitakwambia ni wapi lakini nitakwambia. Anyway, we want to take a health break. Health break ni kusema kwenda kwa washroom, relax, stretch our feet and then come back. Because atitaki tukule saa hizi. Kwa sababu tukikula tutaanza kulala. Hiyo ndio ninaogopa tu. Na nimesikia kama vile amesema hata hanjafika halfway notes zake. Tumefika. So I want us to take 10 minutes health break, stretch, go to the washroom, come back, because by the time we are coming back, she'll be having less than an hour. Because tulikuwa tunataka in the next 30 minutes amalizie na tubaki na 30 minutes za kumuuliza maswali. Kama mimi nimeandika maswali mingi sana. Sasa wacha kale kamoja nilikuwa na mpromise. Hako amejibu, lakini akiongea nimepata sasa zingine. So kama unataka kutoka, by the way sio lazima utoke. We give you each other a few minutes, then we come back. When we come back, we'll just collect our offering and then we continue. Is that good? So that by a few minutes to 1, tukue tunamalizia. Is that good? Yes. We can just walk out briefly and then do that business and then come back. You will hear our sisters calling you with a song. So they should be the first ones to take their health break and then they come back, they'll start singing, then we will come back. Amen.